All right, welcome. So what we are doing today is PEE paragraph basic জিনিসপাতি ঠিক আছে আমরা writing a problem face করি and all of these things সত্যি কথা is kind of partially because আমাদের আসলে প্র্যাকটিস নাই ঠিক আছে এটা আমি লাস্ট ক্লাসেও বলছি আজকেও বলতেছি আমাদের রাইটিং এর প্র্যাকটিসটা আমাদের একটু regularly করা উচিত so as I've said before that it's not going to be something too difficult. I'm not going to ask you to write, I'm not going to expect you to write essays and 400 words every day right now, but eventually for your exam you would need to be able to write 400 words in about 30 minutes, okay, 30 to 40, 35 minutes. So আমরা সেটার জন্য আগে what we need to do is remember আমি কয়েকদিন ধরে যেটাই বলতেছি that we really need to have an idea of how to organize our thoughts. That's all. So first thing is first, what is this PEE method all about? Okay, so PEE method takini, how to expand and organize my ideas and how to identify point and supporting details. Okay, so that's very important. Amra jodi ekhane jai. So understanding point evidence explanation, I think we all have had আমি একটু brief last class এ দিয়েছিলাম I don't that's from I'm picking up from there. All right, I'm hoping যে সবার সেটা একটু ওখান থেকে সবার মনে আছে, right? Everyone understands point evidence explanation as in তুই হোমওয়ার্ক করস নাই and it's like আমি মানে আম্মু যখন বলে আর কি তুই হোমওয়ার্ক করস নাই বা তুই লেখাপড়া করস না, so what do we say then? We say that no, I do it definitely. Look, here is the evidence and here is my explanation. না হলে আমি কেন করব এটা, right? So এইটার জন্য আমরা কিন্তু that's the PEE method. So if we look what's up, PEE মেথডটা is kind of technical. আমাদের কেন দরকার? First of all, those of you who have economics, biology, business studies, physics, chemistry তে হয়তো এত PEE method answer লেখা লাগে না, but to for those subjects and for any other subjects, you need to really structure out your answer. Because a big part of a big reason why students lose mark is because ওরা জিনিসপাতিগুলোকে ঠিক করে লেয়ারে লেয়ারে সাজাতে পারে. So PEE is a tool to structure and extend responses. Extend মানে আমরা কি বুঝাচ্ছি? Extend মানে আমরা বুঝাচ্ছি হচ্ছে and by the way, you don't have to copy down these notes right now. Just focus on the conversation. Just enjoy the show. Okay, just like that. So extended response. একটা হচ্ছে কেমন আছো? And everyone's like, ভালো আছি. Cool. Can you really pick up a lot of information and or from that conversation, or can you really have like a more understanding about that person? You really can't. ওই কনভারসেশনটা কখনো আগাবে না. So that's one of the reasons how মানে আমরা রাইটিং কেন করি, মানুষের মাথার ভিতরে মনের মধ্যে যা যা আছে সবগুলা জিনিসপাতিকে একসাথে to have a better understanding. So that's basically what this is all about. এটা সেকশন এ তে আমাদের লাগে, সেকশন বি তে লাগে, এন্ড সেকশন সি তে তো লাগবেই. এন্ড তো আমরা যদি এখানে দেখি, সো উই আমরা বেসিক্যালি যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে পিইই মেথডে আমরা এখানে we have these following things. আমরা এডেক্সেলে ইংলিশে পিইই মেথড বলে, ওকে? I follow a textbook that is American. So American ওই টেক্সটবুকটা it considers এই যে ওইটা এইভাবে বলে, that's the main central idea and supporting details. ওরা supporting details এর মধ্যেই evidence and explanation ইয়ে করে দিছে, right? So that's so these are like different parts, but anyways at the end of the day it's all the same. অনেক বই টেক্সটবুক অনেক সিলেবাস PEA বলে, point evidence analysis. That's what we're probably going to separately going to study for section A, so nothing to worry about right now. It can also be called PSE, point support and explanation. Okay, দিনের শেষে আমরা সবই বুঝতেছি same জিনিস, the whole burger approach, right? So it's the burger approach where we are having and a basic point and then some evidence to go for it and then explanation as well to make the whole circle of logic come come to life. Acha, so point is one thing you should say, it's an overall idea. So এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, it's kind of like a brief summary, gist, whatever you call it. Okay, so point are not the details. Evidence,
should be one or more examples to back up that point that you have made. And number three, explanation. This is where you explain and develop evidence. Basically, link back to the question. সব সময় তোমাদের অন্য সাবজেক্টের জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেকশন 8 জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, is that when you link back to the question. So অনেক জায়গাতে if you look online and all of that, you're going to see a third thing. It's called the P.E.L. method. Okay, so link P.E.L. method. ঠিক আছে, অনেক সময় এটাকে they call it P.E.L. method. Now, I'm not really big on expanding all of these ideas. I'm not PE ja boye paisi ami setai rakhi. Simple er moddhe gorgeous, right? So that's what we do. Link is that why are we writing this? Connecting to the main idea. That's something we gotta keep in mind. Prothomoto, oh, okay. I think I just, I should have given this first. Anyways, so আমরা যেটা বুঝতেছি ওই যে table, there's a table, টেবিলের চারটা পা আছে, চারটা পা ছাড়া তিন পায়ের যে টেবিল গুলা ওগুলা, though a tripod is considered scientifically to be the most stable form, right? However, আমরা just basic একটা টেবিলের টেবিলের এক্সাম্পল নিই, তো এখানে চারটা পা as in the support needs to be really well developed. এখন সত্যি কথা তোমাদেরও হয়তো হইছে, এটা আমি অনেক অনেক দেখি, is that okay, why do you like this? I mean, like, why do you like to play games? Or why is cut your favorite? Okay, cool. I mean, point 1, 2, dawa, point 3, ঠিক-ঠাক মতো develop করি নাই. It's a very weak point. So me as a reader or an examiner, when I'm reading this, and remember I told you all to think from the perspective of an examiner. You're going to be like, oh, এই দুইটা পয়েন্ট ভালোভাবে লিখছে, থার্ডটা কেন লেখেনি? What went wrong? Oh, attention চলে গেছে। নালে হয়তো সময় পাইনি। ঠিক না? So এইভাবে গুছানোটা, so that's what we are going to learn today. And so that's that. The 4 legs need to be very well developed. আমি একটা example দেই, as in, like, who's the best, Coke or Pepsi? Coca-Cola. Okay, can I have a very quick poll? Should have created a poll in Zoom. Oh man. Okay, তো তোমরা একটু লেখো না, চ্যাট বক্সে লেখো না যে কোক না পেপসি, কার কোনটা ফেভারিট? It doesn't matter. Act hilarious. তুমি তো মিয়া ইকোনমিক্স, তুমি সাবস্টিটিউট গুড হিসাবে চিন্তা করতেছো, ঠিক আছে? ইট ডাজন্ট ম্যাটার। আচ্ছা, মনে করো আরেকটু দাও, এই না এখানে মাউন্টেন ডিউ, অদিত্য মাউন্টেন ডিউ এখানে আসবে না, যে আমরা জাস্ট কোক আর পেপসির মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করতেছি, ঠিক আছে? মাউন্টেন ডিউ ইজ কোকা-কোলা, মাউন্টেন ডিউ ইজ পেপসি প্রোডাক্ট। সো এনিওয়েজ, এন্ড কোক পেপসি আমরা যদি দেই, এখন মনে করো কোক পেপসি না হলে আরেকটা থার্ড দিতে পারি, মোজো, ঠিক আছে? মোজো, মোজো কিন্তু মজা ছিল বাই দ্য ওয়ে, আই ডোন্ট নো ইফ ইউ গাইস রিমেম্বার। তোমরা কি মোজো খাইতা? আমি জানি না, আমাদের সময় ছোটবেলায় একটা পাওয়া যেত। Mojo was originally more sweeter than Coca-Cola. এক্স্যাক্টলি সুইটার কেন? বিকজ বাঙালি মানুষ লাভস সুইট স্টাফ, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে আরেকটা জিনিস, ডু ইউ রিমেম্বার হ্যাভিং আরসি কোলা? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, আরসি কোলা কিন্তু জানো, আরসি কোলা কিন্তু আমেরিকার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেমাস ড্রিঙ্কস, মানে অ্যাজ লাইক ড্রিঙ্ক কোম্পানিজ, হ্যাঁ, রয়্যাল ক্রাউন। বাট বাংলাদেশে আরসি কোলা মার্কেট প্রথমত পাইছিল, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক দে কুড কন্টিনিউ, আই ডোন্ট নো ওয়াই। সো দ্যাটস আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। তো ওই যে আরসি কোলার গানও ছিল, মনে আছে? ওই যে ভাই সাহেব খবর একখান দেরি হইয়া যায়, আরসির লগে ঈদের নামাজ পড়িও ভালাই, এটা শুনছো না গানটা তোমরা? ও আচ্ছা, Yes, sir. আই ডোন্ট থিংক তোমরা এটা শুনো নি। সো এটা কোরবানি ঈদের একটা গান ছিল, ঠিক আছে? গরু নিয়ে যাচ্ছিল, লেট মি সি, আমরা ট্রাই একটা ফাইন্ড, দেখছিলাম। ঠিক আছে? ওই যে ভাই সাহেব খবর একখান দেরি হইয়া যায়, তারপরে গরু গরু নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে আর কি। এনিওয়েজ, আমরা এখানে আসি, যেটা হচ্ছে কোক আর পেপসি difference থেকে। I know there are some people, Pepsi over here. I love the answer some of you are giving, Pepsi because it's cheaper. Only Coke is real. তারপরে হচ্ছে, sorry, তারপরে হচ্ছে অনেকে বলতেছে কোক অরিজিনাল। এখন আমাদের না এক একজনের এক একটা পয়েন্ট অফ ভিউ অর ওপিনিয়ন্স থাকে। এখন তোমাদেরকে যদি বলি কোক এন্ড পেপসি, জাস্ট go for it, একটা ডিবেট করো, ঠিক আছে? What's gonna happen is that Coke people are gonna be like, there can be so many things that you can say. আমি এখানে যদি একটা ছোট একটা এক্সাম্পল হিসেবে আমি যদি বলি, কোক কেন ভালো,
because number one, it is the first original cola brand. Okay, pardon my handwriting. This is Zoom. Zoom writing area এটা খুবই খারাপ. Anyways, so this is the first original cola brand. What does it mean? এর আগে এই cola phase এই টাইপের জিনিসপাতি ছিল না। আচ্ছা, আর পেপসি আবার on the other hand Pepsi people would be like সমস্যা নাই, এটা তো রাইট আফটার স্টার্ট করছে, not everyone has to be very original. Okay, but Pepsi তখন কোকের মানুষগুলো পেপসি is a knock off where Coke is আচ্ছা, but Pepsi people would be like this is more famous among celebrities. কোকা-কোলা একটা অ্যাডভান্টেজ থাকতে পারে, কারণ কোকা-কোলার কয়েকটা ফ্লেভার আছে, ভ্যানিলা ফ্লেভারস, আদার ফ্লেভারস। এক্স্যাক্টলি সো কোকা-কোলার অনেক অ্যাডভান্টেজ থাকতে পারে। আমরা যেটা বলতে পারি কোকা-কোলা ইজ নট জাস্ট a drink, it is an emotion. ওই যে বলে না, ওই যে ওপেন হ্যাপিনেস, কোকের ডায়লগটা কিন্তু হচ্ছে ওপেন হ্যাপিনেস। সো মানে অল অফ দিস থিংস, অনেকে বলতে পারে কোকে there is more phase, রাইট? কোকে বলে কোকে ঝাঁজ বেশি, সো there is more phase. পেপসির আরেকটা অ্যাডভান্টেজ হতে পারে it's cheaper. দিনের শেষে you're getting more quantity. So anyways, what are we doing over here? আমরা আসলে করতেছি কি? আমরা কিন্তু সেই পয়েন্ট এভিডেন্স এস্টিমেশন মেথডটাতেই যাচ্ছি। আমাদের জাস্ট যেটা চিন্তা করতে হবে that we do this PEE deal on a regular basis. Yes, ladies and gentlemen, আমরা রেগুলারলি হর হামেশা PEE মেথডে আমরা কাজ করি, বাট আমাদের লেখার সময় আমরা একটু ভয় পেয়ে যাই just so that how to structure this whole thing. ওকে, তো আমরা বুঝতে পারতেছি কোক পেপসি আমি আস্তে আস্তে আবার দেখাবো আমরা যখন ফর এক্সাম্পল করব আর্গুমেন্টেটিভ এসে শিখবো। ওকে, সো দ্যাটস লাইক লিটল ডাউন দ্য রোড। আমরা আপাতত তাকে প্যারাগ্রাফ দেখি। সো এগেন কোক পেপসি, রাইট? তোমরা তো এই মিমটা সবাই দেখছো, গডজিলা ভার্সেস কিং কং, ফর দোজ অফ ইউ হু ডোন্ট নো। সো এই যে গডজিলা, এই যে কিং কং, ঠিক আছে? ইটস আ নিউ মুভি দ্যাটস কামিং আপ প্রবাবলি, and this is what a PE paragraph is. Khamaka statement dawa je coke eta PE eta and versus this. A PE paragraph is always going to win because even if it's a fallen product, if it's well developed, your answer is always going to be solid. Okay, so আমরা একটু যদি দেখি এখানে why is, let's check this out. Why do we need PEE response? কেন দরকার? Okay, which of these paragraphs have better evidence? Remember, আমি একটু আগে যেটা বলতেছিলাম that on the top we have these two tables. One is a very well constructed, সবগুলা পায়া ঠিকঠাক আছে, মানে as in like ভালোভাবে পয়েন্ট দেওয়া। আরেকটাতে একটা মোটামুটি পয়েন্ট দেওয়া, এক্সপ্লেন করা নাই, আরেকটা হচ্ছে ভেঙে পড়তেছে। as in what? The argument is gonna fall down. Okay, মানে it's not very solid. So that's one of the things. আমরা যদি এখানে দেখি main idea, the main point, central point, I could tell I was coming down with the flu. What does it mean coming down with the flu? As in আমাদের flu এর ভাব হচ্ছে, right? আমার মনে হচ্ছে যে আমার জ্বর আসবে বা flu হবে. Okay, so I began feeling lousy while I was at school, and by the time I got home it was even worse. The symptoms kept developing one after another. I went to bed feeling horrible, and there was no doubt that I was really in for it. I could tell I was going to feel awful for days. Getting the flu shot is such a miserable experience that I really would not wish it on anyone. Okay, general versus paragraph B টা দেখি. I know exactly when the flu hit. I was at my desk when I felt a tickle in my throat, as in gola kushkush, right? I began to cough, and the cough refused to go away. A few minutes later, the words on my computer screen began to swim, as in matha ghuray na, matha ghuray, all of that. I could feel a deep headache developing behind my eyes. By the time I got home later that afternoon, I had fever of 1 or 2 degrees. I crawled into bed, shivering, even with 3 blankets.
and I was aching so badly. I felt as though I'd been hit by a truck. Now, which paragraph দুইটাতেই জিনিসপাতি দেওয়া আছে? Which paragraph has more solid details? Paragraph B. Paragraph B. Now, do we understand that the reason is that because খুব specific details দেওয়া ছিল, ঠিক না? ওখানে তো খুবই vague. The symptoms kept developing, মানে কি symptoms? I feeling lousy. আচ্ছা, what was I exactly feeling? Lousy তো যে কোনো সময় হতে পারে। Lousy মানে কি? Lousy মানে as in like, ঠিক আছে, bad, I'm feeling bad. এখন lousy তো হতে পারে I'm bored, I'm feeling lousy then. I'm sick, I'm feeling lousy then. So there are so many of these options. এখন lousy কখন হচ্ছে এটা বোঝা যাচ্ছে না। So by the time I got home, it was even worse. What happened? Well, you started to feel a little bit more lousy. So specific details কিন্তু নাই. Okay, so these paragraphs have better evidence. Is this clear to everyone so far? কেন better evidence? Because this person knew exactly when the flu hit. ওর ডেস্কে বসা ছিল যখন সে felt a tickle in the throat, মানে গলা খুশখুশ করতেছে, right? আরো বলছে I began to cough, and cough refused to go away. কয়েক মিনিট পরে the words on my computer screen began to swim, as in ঘোলাটে দেখা শুরু করছে সব। তারপর হচ্ছে I could feel a deep headache developing. Okay, so deep headache behind my eyes. By the time I got home later that afternoon, I had fever. Okay, এই যে condition worse, এখানে একটু detail দেওয়া। So details are very, very important, and this is a very good example of a P.E.E. paragraph. Okay, আমরা আমরা আরেকটু in depth যাব, no worries. তা হচ্ছে I crawled into the bed shivering, even with 3 blankets, and I was aching so badly. So এখানে কিন্তু সবগুলা just details দেওয়া। Crawled into the bed shivering, even with 3 blankets. It felt as if I've been hit by a truck. These are very specific details. And obviously, when someone writes like this, their paragraph is going to be much more bulletproof and solid than any other people. আমি আরেকটা example দেখাই এখানে. This is an example of I wrote this paragraph. It might seem like rather long, but think of it this way. As in, let's see an example of the importance of tea in Bangladeshi culture. আমরা সবাই তো চা খাই. Is there anyone who doesn't drink tea? চা না হলে কফি, মানে কোনো কিছুই খাই না। So আমি জাস্ট একটা চাকে আমি কফি হিসাবে, ক্যাফিন ড্রিঙ্ক হিসাবে আমি বলছি। So caffeine is the socially accepted drug of Asia, and actually all over the world as well. But Western world, people think of caffeine as kind of bad. But আমাদের দেশে it's like ছোটবেলা থেকেই চা খাওয়ানো শুরু করে মানুষজনকে, kind of crazy. তোমাদের এমন কেউ আছো যে চা না খেলে মাথা ব্যথা করে, you can't focus, you can't work, চা কফি? Is there anyone? Yes, sir. All right, so we have an example of someone who does that. So আমরা যদি দেখি, tea, the infamous leaf that drives the energy engine of the world. It is the world's favorite caffeine drink. In Bangladesh, tea is not just a drink, but it is a symbol of culture, hospitality, and so much more. Tea was primarily introduced by the British colonials into the subcontinent, and hence began the relationship of tea with the Bangladeshi culture. Not really, ইয়ে থেকে আসছে অনেক সময় এশিয়া থেকেও, মানে as in চায়না থেকেও চা আসছিল, বাট ওই যে আমাদের দুধ চা খাওয়ার অভ্যাসটা, that's very British. And because in Asia, in Eastern Asia, where tea originally originated from, people don't drink milk tea as often. But again, since now everyone does it because it's a very global world. So tea was primarily introduced by the British colonials into the subcontinent, and hence began the relationship of tea with Bangladeshi culture. আমি কিন্তু এখানে it's really not a main point. So as you can see, আমি যদি প্রথম 3টা প্যারাগ্রাফ দেখি, প্রথম 3টা সেন্টেন্স দেখি, remember this is one paragraph only, okay, but সুন্দর করে লেখা, গুছায় লেখা। So একদম ফার্স্ট এর যে জেনারেল আইডিয়াটা, আই লাইক টু কল ইট, আমি এই জিনিসটাকে একটা নাম দেই, মাই স্টুডেন্টস ইউজুয়ালি লাভ ইট, অনেক হাসাহাসি করে এটা নিয়ে।
তোমরা পড়তে পারতেছো আমি কি লিখছি? Yes, sir. খাজুরা আলাপ। হ্যাঁ, খাজুরা আলাপ। খাজুরা আলাপ, ইয়েস। খাজুরা আলাপ মানে কি? মানে যে কোনো কিছু আমরা যে সবসময় করছি যে বেস্ট ফ্রেন্ড লিখতেছে, বলে এভরিওয়ান ইন দিস ওয়ার্ল্ড হ্যাজ আ বেস্ট ফ্রেন্ড। Talk about bad side of technology. On বলবো, oh man, technology is killing everyone. ঠিক আছে, মুভির favorite movie or Avengers এর কথা লিখতে দিলে, it's like, is there anyone who has not seen Avengers? Is the world's most favorite action movie series, whatever. তো এই যে খাজুর আলাপ মানে কি, খুব জেনারেল আইডিয়া নিয়ে কথা বলা। এইটা কিন্তু নট স্পেসিফিক্যালি যে টপিক সেন্টেন্স বা মেইন আইডিয়া, ইটস লাইক কাইন্ড অফ লাইক ইন্ট্রো স্টার্টার। ওকে, সো দ্যাটস দ্যাট। ইটস জাস্ট লাইক যদি আমরা বলি রাফসান দা ছোট ভাই, বা যে কোনো ব্লগার যখন বলে হ্যালো গাইস দিস ইজ রাফসান দা ছোট ভাই, ঠিক আছে, এন্ড ওইটা একটা ইন্ট্রো, এটা খাজুর আলাপ, কাইন্ড অফ লাইক সেটিং দ্য স্টেজ। তারপরে ওখানে না আজকে আমরা যাব একটা পিঠা ঘরে, বা এই খাবো সেই খাবো না, অল অফ দ্যাট, রাইট? সো আমরা যেটা দেখতেছি, that's the Khajurala part. Main topic sentence is another thing that we deal with. How many of you know topic sentence? Topic sentence না জানলেও আমরা গেস করতে পারতেছি topic sentence মানে কি হবে? Topic sentence, Yes, sir. a sentence that Yes, sir. tells the topic. ঠিক আছে, so that's that. So এই যে in importance of tea in Bangladeshi culture, এখন overall এখানে যখন বলতেছি in Bangladesh, tea is not just a drink. It is a symbol of culture, hospitality, and so much more. Socializing হতে পারত। So this is the topic sentence. আমি বুঝতেছি প্যারাগ্রাফটা কি নিয়ে হবে, কারণ টপিক সেন্টেন্স নেসেসারিলি সবসময় ভেরি ফার্স্ট সেন্টেন্স হয় না, অনেক সময় টপিক সেন্টেন্স লাস্টে হয়। আমরা আস্তে আস্তে, I have all these exercises that we will do, all these worksheets and stuff, so no worries, it সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে, বাট আমরা জাস্ট ওভারঅল কনসেপ্টটা বুঝি। The cover sentence, or the sentence that gives the idea, all right, this whole thing is about this. All right, so T was primarily in এটাতে চলে গেল। তারপরে আবার একটু জেনারিক ডিটেইল দিছি, জেনারিক ডিটেইল, একটা কফির একটা হিস্ট্রি বা চা কফির হিস্ট্রি সম্বন্ধে। কেন এটা দিলাম? বিকজ there is like buffer cushion, so যাতে একটা আইডিয়া থেকে একটা আইডিয়ার মাঝখানে there is like a buffer space. It doesn't seem like a robot. Tea is very good because this, because that, because this. All right. So therefore, tea is very important in Bangladeshi culture. Boom. That paragraph is not going to be very entertaining. So remember, do speak your mind into a paragraph. লিখতে কৃপণতা করবা না, ঠিক আছে? লিখতে টাকা লাগে না, ঠিক আছে, কিন্তু লিখে টাকা কামানো যায়। Point to be noted. All right. So in Bangladesh, the quality, তারপরে দেখি আমরা PE মেথডে আমরা পয়েন্ট গুলা দিছি। So in Bangladesh, the quality of one's hospitality is judged by the offering of tea. I'll give the exercises in Google Class. No worries. আচ্ছা, আমরা যদি দেখি, there is a oops. So in Bangladesh, the quality of one's hospitality is judged actually. প্রথম জিনিস কি আমি কি বলছিলাম? It's a symbol of culture, hospitality, and so much more. আচ্ছা, so culture একটা পার্ট হচ্ছে quality of one's hospitality is judged by offering of the tea. This is the point. Okay, এখন এইটার মধ্যে আমি কিন্তু একটু বলতেছি। আচ্ছা, এক্সাম্পল দিচ্ছি কি কি। Visitors are often offended subtly, as in জোরে করে বলবেন না, চা খেতে দিলেন না, ঠিক আছে, not that, but visitors are often offended if tea hasn't been offered. So এটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস। তো এটা কি, আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, রাইট? সো visitors are often offended if tea hasn't been offered. So this is an example or evidence, ঠিক আছে? So this is an evidence. Okay, so a second sentence টা, this is evidence, right? So তারপরে আমি ওটার সাথে একটা এক্সপ্লেনেশনও দিয়ে দিচ্ছি যে কি, as it is, এখান থেকে এভিডেন্স, তারপর হচ্ছে as it is so closely linked with the culture of hospitality, so it is a rather strange situation for both the host and the guest. That's the explanation part. আমি কি বললাম? Importance of tea in Bangladeshi culture. That's what the whole thing is about. তারপরে
what we have is first point. চা মানুষের হসপিটালিটি দেখে। হসপিটালিটি মানে কি জানো? হসপিটাল না কিন্তু। কেউ বলতে পারবে হসপিটালিটি মানে কি? আমি অনেকক্ষণ হসপিটালিটি গেস্ট আসলে খাতিরদারি। খাতিরদারি, yes, exactly. হ্যাঁ খাতিরদারি। Interesting point. Why are hospitals called hospitals? পেশেন্টদের ইয়াই তো করে দেয়, খাতিরদারি করে। Exactly, খাতিরদারি, caring, right? To care. Hospitality is caring. So it's like caring and making sure that everyone feels welcome and all of that. আরেকটা word হচ্ছে hospitality industry is like big hotels and resorts. So that's called a hospitality industry. Anyways, তো আমরা যেটা বলতেছি এখানে so hospitality is, so that's what hospitality means. It's a rather strange situation for both host and guest. তাহলে একটা পয়েন্ট আমি কি করলাম, সুন্দর করে প্যাকেট করলাম, প্যাকেট করে ওয়ান চাঙ্ক একটা জিনিস বানালাম। সো দেয়ারফর এই পয়েন্টটা আমি যেটা লিখছি, ইট হ্যাজ বিকাম আ ভেরি সলিড পয়েন্ট। সবাই কি বুঝতেছো? যদি কনফিউশন হয়, নো ওয়ারিজ, প্লিজ ডু আস্ক মি কোয়েশ্চেনস, ডু নট হেজিটেট। ওকে, আই উড লাভ টু অ্যান্সার সাম কোয়েশ্চেনস ফ্রম ইউ। কোয়েশ্চেনস না করলেই ঝামেলা, কোয়েশ্চেনস না করলে আমার মনে হয় যে কেউ বুঝতেছে না। ওকে, আর যদি ক্লিয়ারও হয়, জাস্ট লেট মি নো ইফ ইটস ক্লিয়ার। Second point আমরা দেখি। Second point is a cup of tea is the ultimate conversation starter in Bangladesh. This is second point. Key conversation starter, means social, right? So that's that. Be it at home, office, or even on the streets. এটা কিন্তু একটা এভিডেন্সের মধ্যে চলে গেল। It's a conversation starter. কোথায় কোথায়? Home, office, or রাস্তাতে। A cup of yeah, the bustling tea stalls, as in, you all know what bustling means. Bustling means it's very busy. So the bustling tea stalls at every street corner of Bangladesh is a perfect representation of that. So that's that. আমরা তারপর একটা সেন্টেন্স লিখছিলাম, people love to talk over a cup of tea. আমি এটা কেটে দিছি, কেটে আমি একটু ডিফারেন্ট ভাবে লিখছি, বিকজ আমি এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে রাইটিংটা কিভাবে সুন্দর করে লেখা যায়, লাইক ইন্টারেস্টিং ভাবে। People love to talk over a cup of tea. It's a nice sentence. It's cool. এটা কোনো দোষ নাই, কিন্তু এটা আরো ভালো করা যেত। কেমনে লিখতাম? That conversations are empty and dry without a cup of tea in hand. Doesn't that give more emotion and more artsy feeling to the sentence? I believe so. So that's that. So this was second point. Ki it's the ultimate conversation starter, মানে socializing. আচ্ছা, তারপরে কালচারাল আরেকটা অ্যাসপেক্ট হচ্ছে the perfect meal is near short of perfection to Bangladeshis without a steaming cup of tea. So without a steaming cup of tea at the end, মানে দাওয়াত টাওয়াত বা কোনো কিছু খাইলে চা না খাইলে এটা শেষ হয় না। I'm sure you all can relate. তোমরা যদি কখনো রেস্টুরেন্ট হোটেলে যাও, ওই যে খাওয়ার টাওয়ার খাও, খাওয়ার পরে মানুষজন চা খায়, ঠিক আছে, মানুষজন চা খায়, বা দাওয়াতে গেলে মানুষ চা চা কফি and all of these things খায়। ওটা না খেলে মনে হবে বাঙালিদের জন্য, not you guys probably, I don't know, ঠিক আছে, most people, at least people of my age or similar generation, everyone's gonna be like, yeah, আমার তো এখানে ইয়ে হচ্ছে, hold on, I think someone is, sorry for that, let me silence my phone here. So এখানে গেল। তারপরে আমরা যেটা বলতেছি, so meals are incomplete without a steaming cup of tea in them. So often a cup of tea is used as a substitute or addition to desserts after every meal. It's the cultural ending to a fine dining experience. আমি কিন্তু এখানে the point that tea is important to finish a meal, to feel finished, that's that, plus কেন কোথায় ইউজ হয়, প্লাস কেন ইউজ হয়, এভিডেন্স এন্ড এক্সপ্লেনেশন দেওয়া। তো এইভাবে যদি আমরা দেখি, আমাদের পয়েন্টস আর প্রিটি ওয়েল ডেভেলপড। তারপরে যদি therefore the importance of tea is listed above, আমরা এইভাবে সাধারণত সেন্টেন্সটা শেষ করতে পারতাম, লাইক প্যারাগ্রাফটা, যেটা আমরা ইউজুয়ালি করে থাকি। কিন্তু আমরা এখন একটু ডিফারেন্ট ভাবে লেখার চেষ্টা করব, দ্যাট ইজ tea is an integral ingredient. I don't know how many of you know alliteration. Alliteration কেউ চিনো এখানে? Alliteration as in first letter similar, as in tiffin time terror, that's fabulously fine, that is horribly, that is like, you know, that's like horrible, I don't know. Okay, so the H part is, anyways, I
তারপরে হচ্ছে that person is terribly tall. Okay, so এই যে জিনিসপাতিগুলা, so যে ফার্স্ট লেটার গুলা যখন রিপিট হয় এটাকে অ্যালিটারেশন বলে, we'll learn that later. So this is an integral ingredient, as in core part in our lifestyle. Tea is needed at every stage of the day. For us Bangladeshis, it is impossible to think of a day without it. আমি কি করলাম, একটা কনক্লুডিং স্টেটমেন্ট দিলাম, ঠিক আছে, ইন আ ভেরি গুছানো ওয়ে। এইরকম একটা প্যারাগ্রাফ, ডোন্ট ওয়ারি, একবারেই তুমি লিখতে, আনলেস ইউর সিজন রাইটার, তোমার সাধারণত আসবে না এইভাবে, ঠিক আছে, বাট দ্যাটস দ্য গোল। আমি জাস্ট গোলটা সেট করে দিলাম, দিস ইজ হাউ ইউ অট টু রাইট। স্যার আমরা যে বাংলাদেশিস লিখতে পারবো? Yeah, why not? Bangladeshi is a ইয়ে term. আচ্ছা, তারপর আমরা যদি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দেখি, let's read this. Let's try to find the main idea and the supporting details and examples. Okay, আমরা main idea একটু বের করার চেষ্টা করি। School bullies have been around as long as there have been schools. Studies reveal several reasons that some children become bullies. Studies reveal several reasons that some children become bullies. Research shows that a certain combination of size and personality may be one factor. Bigger, more aggressive children are more likely to try to dominate their smaller, quieter peers. Another factor linked to bullying is overexposure to violent TV programs. By the time the average American child is 10 years old, he or she has watched thousands of acts of violence, including assault and murder. Such exposure can lead to aggression and violence. Finally, exposure to real violence is a factor in bullying. Studies indicate that victims of bullies often turn into bullies themselves. Whether abused by family members or tormented by other kids, bullies typically learn their behavior from others. Look closely into the eyes of a bully, and you may be looking into the eyes of a former victim. Okay, this is somewhat of a developed paragraph. আমরা যদি বলি, আমরা যদি শুরু করি, so what is the first sentence টা কি? Sentence 1, মেইন আইডিয়া কোনটা সেন্টেন্সটার, মানে পুরো প্যারাগ্রাফটার কোন সেন্টেন্সটাতে? Can স্যার anyone? স্কুল বুলিং। Okay, okay, so that's the topic. So that's the topic, right? School bully. আমরা যদি দেখি সেন্টেন্সটা, মানে how it is written, right? So এটার মধ্যে which sentence shows the main idea? Can anyone guess? Sentence 1 না sentence 2? Because আমার মনে হচ্ছে এই দুটাই হবে। Any guesses, people? No guesses? Hello, সবাই কি আছে না খুব স্যার lost? সেন্টেন্স Sentence 1, কয়জন বলে sentence 1? How many of you are saying? Okay, that's that. Okay, sentence 1, sentence 1. How many of you say sentence 2? So আমরা জিজ্ঞেস করব, why is this paragraph written? এইটা কিন্তু আমাদের প্যারাগ্রাফটা আসলে কি নিয়ে, সো পুরো প্যারাগ্রাফটা কি নিয়ে ডিল করে? পুরো প্যারাগ্রাফটা ডিল করতেছে হচ্ছে that reveals several reasons that children become bullies. That's what the paragraph is about. Okay, so this is the main idea. So this is the main idea or sentence. Okay, so this is the main idea. এই যে some school bullies have been around as long as there have been schools. এটা কি জিনিস একটু আগে মনে আছে বলছিলাম, general details, খাজুরা আলাপ। So that's the খাজুরা part. Okay, এটা কি করতেছে? It's giving an introduction যে একদম শুরু থেকে স্কুল বুলিজ আছে। Okay, so that's the difference. And বাকি সব আমরা যদি দেখি, if we were to look at it this way, certain combination of size and personality. Acha. Another factor linked to bullying is overexposure to violent TV. These are points. ওই যে চা খাওয়ার মতো, ঠিক আছে, চা কেন, চায়ের ইম্পর্টেন্স কি বাংলাদেশ কালচারে। তারপরে হচ্ছে exposure to real violence. Exposure to real violence, যে actually violence-এর মধ্যে experience করছে। So these are the 3 points, and এগুলোর মধ্যে কিন্তু এখানে examples explanation দেওয়া আছে, যেমন certain combination of size and personality. Okay,
such as ওটার এভিডেন্স কি কি দেওয়া, bigger and more aggressive children. Okay, so আমরা এইভাবে প্যারাগ্রাফ গুলো আমরা যদি দেখি, if we're going to get a rough idea, now we're going to learn about how to structure it on our own. আমরা নিজেরা কেমনে করব এটা। Okay, so what to do when you don't have an idea, কেমনে লিখবা, ঠিক আছে, what are you, how to begin, you don't know how to write more, you don't know how to end. So খুবই fast আমি just একটা জিনিস বলছি, again we did this, so we need to learn how to organize our thoughts. We organize based on these দুইটা অপশন আছে, নাম্বার 1 হচ্ছে কিউবিং and number 1 হচ্ছে কিউবিং, as in I showed you last class, we just keep on adding details as like ওই যে I'm eating pizza, কোথাকার পিৎজা খাচ্ছি, কার সাথে খাচ্ছি, কোথায় বসে খাচ্ছি, কোথা থেকে আসছে, how am I eating the pizza, ঠিক আছে, what type of pizza is it is, so all these details. Okay, so এই ডিটেলস গুলো যখন অ্যাড করবা তখন অটোমেটিক্যালি দোজ হু স্ট্রাগল উইথ কন্টেন্ট, যে আমি কি লিখবো আইডিয়া পাচ্ছি না বা এইটাই, রাইট, সো অ্যাজ ইন আমার লেখাটা বড় হচ্ছে না, so that is why what we should do is we should focus on cubing. Another option is, I think we all did it in school, it's called a mind map. Okay, as in like flow chart type এর একটা জিনিস করা. I would suggest going for option 1. But if you're comfortable with option 2, you can definitely go for option 2. Remember, আমাদের এটা must করতে হবে. I'm sure, I don't know how many of us actually prepare an outline before we start writing. Is there anyone who does this? মনে হয় না একজন দুজন ছাড়া হয়তো কেউ করো. Most of us, we don't do this. কেন দরকার? It's because আমরা যদি দেখি যে রাইটিং এর আগে প্রিপারেশন করাটা, ইট সেভস আ লট অফ হ্যাসেল। ওয়াই? এটা লিখতে লিখতে হঠাৎ করে মাঝখানে ও নো এখন কি আইডিয়া হবে, এখন তারপর র্যান্ডম একটা আইডিয়া ঢুকাই দেওয়া, ওইখান থেকে আমরা বেঁচে যাই। সেকেন্ড, আই এম ফিলিং লস, লেখার মাঝখানে স্পিড বন্ধ হয়ে গেছে। সো ইউনো হাউ রাইটিং ওয়ার্কস, সবারই একই, একটা সার্টেন স্পিড ওঠার পরে হঠাৎ করে যদি স্পিডটা বন্ধ হয়ে যায়, তারপর আবার ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট ফ্রম দ্য বিগিনিং। সো উই নিড টু, সো দ্যাটস ওয়াই আগে যদি সমস্ত কিছু প্ল্যান করা থাকে, we are just gonna pick up once and then we'll finish the So whole আমি মাঝে মাঝে যা করে রাখি, পয়েন্ট করে রাখি, কয়েকটা করে? পয়েন্ট তুলে রাখি, তারপর ওটার পয়েন্ট গুলো দিয়ে তারপর আবার বেশি এক্সপ্লেন করি। এক্স্যাক্টলি, সো আমরা যেটা করব হচ্ছে এই জন্য এইটা পুরাটা যদি আমরা আগে করে ফেলি, লেখার আগে 5 to 10 minutes আমরা একদম পরে মানে যা আসে, and later on if you have some more ideas you can obviously add, you are the owner of that writing, but আমাদের কিন্তু এইভাবে আগে থেকে প্ল্যান করে রাখাটা বেটার। ওকে, ফর এক্সাম্পল আমি যদি তোমাদের ক্লাসটা চিন্তা করো, ইফ আই ওয়াজ নট প্রিপেয়ার্ড এন্ড আই ওয়াজ জাস্ট টকিং র্যান্ডম থিংস, হয়তো বলতাম কিন্তু অনেক আনরিলেটেড জিনিসপাতি চলে আসতো, ঠিক না? I mean, it wouldn't have been very, because it's a big content, and মানে being able to write like this is the basic. As I've said, আমি যে বেসিক্স গুলো শিখাবো ওগুলো হচ্ছে O level exam এর basics, মানে major parts. Once we are done with those, আমাদের 60 to 70% syllabus already done, মানে আর কোনো ঝামেলা নেই। So this is a very crucial factor because দিনের শেষে আমাদের সমস্ত আইডিয়া রাইটিং হিসাবে এক্সামিনের কাছে যাবে। So being able to organize your thoughts is important. Why is it necessary? When you have no planning, ওই যে লেখার মাঝখানে ঠাস ঠুস আইডিয়া চলে আসে, গরুর রচনা স্টাইল। Do you all know the joke? ওই যে গরুর রচনা লিখে গেছে, মানে গরুর রচনা মুখস্থ করে গেছে, পরীক্ষায় কুমির নিয়ে এসে লিখতে দিছে, like a crocodile. And what happened is that that person just tried to match everything. All right, cow has 4 legs as well, so does a crocodile. Cow has a tail, so does a crocodile. ঠিক আছে, so ও just cow এর সমস্ত জিনিসপাতি, cow is a domestic animal, we eat cows give us milk and we make cheese and all of these things, ওইটা crocodile এর মধ্যে copy paste করেছে। So I'm sure none of us do that, but let's try this. Okay, so we have to plan this out first. So begin কেমনে করব? Another question to answer is that stating a generic fact, common idea. Okay, ওই যে খাজুর আলাপ টাইপের, ask a question to make the audience think, then you answer it, then you ask the audience, imagine করেন, মানে, and by the way আমাদের লেখার আগে কিন্তু সব like rough work করা উচিত। Ask the audience to imagine, imagine this, imagine a world where there's only Coke and Pepsi,
or where there is no Pepsi, what would you do? ঠিক আছে, imagine a world স্যার without tea. Yes, sir. আমরা যে প্যারাগ্রাফ এরকম কোশ্চেন করতে পারবো? Yeah, absolutely. We can begin a paragraph with a question. We can even end it with a question. Okay. So those are very old methods where we say that we cannot start a paragraph with a question. That's the old style. That's not the modern way. Okay. That's modern English is very engaging. Yeah, rhetorical questions হতে পারে, rhetorical questions, actual questions হতে পারে. All right, everyone make a list. আচ্ছা, তারপরে এন্ডিং কেমনে করব, আমি জাস্ট কিছু টিপস দিচ্ছি আর কি, ওকে, বিকজ দেয়ার আর লাইক হোল চ্যাপ্টার্স অন দিস। সো অ্যাবাভ মেনশন টেকনিক্স, ওপরে যে কটা জিনিস বললাম, জেনারেল আইডিয়া, কোয়েশ্চেন, ইমাজিন, এগুলা বলা, এগুলা দিয়েও আবার এন্ডিং করা যায়। Remember, your writing has to come, ideally, your writing has to come into a full circle. So this is idea, this is start, right? So start, it's going to go a certain way, and then again, it's going to come back. Oops, that's a very bad circle. All right, so it's again gonna come back to that end. Okay, so idea, start, end. This is how it should come to a full circle, so that ending ta has some mention of what we started with. The summary of summary sentence, or a twist. We'll talk about the twist part later, as in like, for example, you're writing about someone's bad habit. Twist hobe all of a sudden last day change হয়ে গেল, right? So these are just the basics. In my class, I teach my students more than 10 ways to introduce something and end something. Okay, any sort of writing. So don't be overwhelmed. আমরা যাব আপাতত এই কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখি। We have what we have here is next. আচ্ছা, আমাদের কিছু কিছু প্র্যাকটিসের জন্য আমি এই স্লাইডটা ক্লাসরুমে আপলোড করে দেব। ওকে, সো along with the video you can see this. আমরা যেটা করতেছি হচ্ছে, let's practice these paragraphs. Okay, the movie was terrible. I think my son is addicted to PUBG. Group linkটা আমি মেসেঞ্জার গ্রুপে দিয়ে দিছি. If you scroll up, and আমি কোডটাও দেওয়া আছে, I'm just going to give it again. So I think the movie was terrible. কেন একটা মুভি খারাপ লাগছে? Okay, so movie খারাপ লাগছে, why was it terrible? Now we have many reasons to give for that movie, right? The movie ta ফালতু, 1 2 3. So these are points. এই মুভিটা বেশি লম্বা ছিল, তারপর নিচে একটা explanation. এই মুভিটা they could have added more scene elements to it. The movie was very boring. They could have added more interesting dialogues to it. তারপরে number B, common thing. I think my son is addicted to PUBG. এটা common problem. তো এখন এখানে হচ্ছে, I think my son is addicted to PUBG. Why? কি করে? তারপরে হচ্ছে, there's something strange about the new kid in class. হয় না স্কুলে নতুন কেউ আসছে? Do you remember that time where everyone was like, there's something new, interesting about that kid? Okay, so something strange. My grandparents are old fashioned. Why? 1 2 3. আমরা সবগুলাতেই পয়েন্টস এভিডেন্স দেব। হ্যাঁ, সবগুলা করা লাগবে না, you can practice any 2 or 3 from here, whichever one you like. আচ্ছা, তারপরে একটা টপিক হচ্ছে, লাইফ ইজ আনফেয়ার টু দ্য গুড পিপল। ভালো মানুষের দিন খারাপ হয়, ঠিক আছে, জীবন খারাপ কষ্টের হয়। শিওর, if you think life is unfair to the good people, you go for it. Why? 1 2 3. The importance of tea and pan in Bangladeshi culture. Well, আমি তো tea এর কথা বলছি, you can talk about pan if you like pan. তারপর হচ্ছে, this was the best winter ever. এই যে উইন্টারটা গেল, I personally thought so as well, because it was অনেক ঠান্ডা পড়ছে, অনেক দিন লাস্ট করছে উইন্টারটা, and আসলেই স্যার। ঠিক না, this was অনেক দিন পরে, this winter was really মানে অনেক দিন গেছে, কিন্তু সাধারণত winter is like for a week or two. I got to wear a lot of my like jackets and stuff. আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে, procrastination is dangerous. How many of you know what the meaning of procrastination is? Procrastination মানে হচ্ছে যে দেরি করা, আজকে না কালকে, আজকে না কালকে। And lastly, importance of memes in life. Okay, why are memes important? And
I mean, there cannot be enough answers for that. যাই হোক, so these are some of the topics that I want you to practice. Okay, please practice these and ওই যে PEE style. Okay, first what's gonna be the main idea, তারপর supporting detail কি হবে, তারপর এটা কি হবে, তারপর এটা কি হবে, so এইভাবে এইভাবে ভাগ করে দেওয়া আর কি। And just bullet points. I don't even want you to write actual paragraphs. Just bullet points. Idea কি হবে, ঠিক আছে? আমরা যদি এটার এইভাবে মধ্যে এভিডেন্সটা কি দিব বলে কোনটাতে? এগুলোর মধ্যে ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি এখানে আসি আমরা my oops, so we're giving my son is addicted to my son is addicted to PUBG. Okay, প্রথমত আমি বলবো there is okay, so this is the main idea, right? Itself is the main idea. So এটা আর কিছু করার দরকার নেই, so this is the main idea. আচ্ছা, তারপরে what I have is point 1, he spends more than 10 hours playing it every day. Okay, so এটা আমি বুঝলাম, so এটা একটা evidence, right? এখন obviously that amount of time cannot be good. আচ্ছা, evidence and explanation দিয়ে দিলাম একটা, right? আচ্ছা, তারপরে আমি যদি দেই so main idea, he spends a lot of time, so that's that. He spends, যেমন দেখো, he spends a lot of time, more than 10 hours. আমি কিন্তু অলরেডি এই পয়েন্টের মধ্যে একটা এভিডেন্স দিয়েই দিচ্ছি। সবসময় in writing it doesn't always have to be very separate, as in আলাদা পয়েন্ট, আলাদা এভিডেন্স, আলাদা explanation, not really. Okay, so what we can do is আমরা যদি এখানে দেখি সেকেন্ড পয়েন্টটা কি হতে পারে, ঠিক আছে? He does not eat, sleep or study. এইটার আন্ডারে হচ্ছে all he does is play PUBG. Third একটা পয়েন্ট দেই, he gets very cranky, right? He gets very cranky when I take away the phone. What does he do? So I'm adding these things. Okay, so এইটা একটা ছোট just একটা example of saying যে PE paragraphs এ আমরা যদি এখানে so as we just hold on, let me just I don't know where did I start it though. But I'm just looking for an example I wrote. Anyways, so আমরা যেটা দেখতেছি PE এর মধ্যে, so these are all the things we can add. Okay, now যে কোনো কিছুর জন্য explanation গুলো আমাদের সাথে দিতে পারা, that's it. And we're just gonna practice. I just want you to give the bullet points, that's it. Okay, মানে আর কোনো প্যারা নেই, because I don't want you to even write the full paragraphs right now. Just write the bullet points, just be able to create ideas and organize them. That's it. And success is the residue of planning. So আগে প্ল্যানিং ভালো করে গেলে সাকসেস অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। ইটস রিয়েলি নট ডিফিকাল্ট টু রাইট আ প্যারাগ্রাফ, সবাই লিখতে পারে জোড়াতালি দেওয়া, কিন্তু আইডিয়াটা জেনারেট করা এবং গুছানোটাই ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। অলরাইট, এভরিওয়ান ক্লিয়ার সো ফার আজকে?
জি স্যার। আমার কাছে মনে হয়েছে আমি অনেক স্ট্রেচ করছি দো জিনিসটা, বাট এটা স্ট্রেচ করারই জিনিস আর কি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সেটা থট প্রসেস আমাদের একটু এফেক্ট করতেছে, সো দ্যাটস ওয়াই আই স্ট্রেচড ইট। ওকে, to the ones who found it really easy and repetitive, boring, please let me know in Messenger separately, so that I will crank up the level for you guys. ঠিক আছে, আমি হয়তো তোমাদেরকে প্যারাগ্রাফ বা সামথিং মানে এসে or something লিখতে দেবো আর কি, or I'll give you some more challenging things. But I'm just doing this since most of you said you have problems with P.E.E, understanding and that. So I hope I was able to make sense. Okay. If you still have problems, no worries. I'm gonna give some exercises and এগুলো তো আছেই, ঠিক আছে? We'll practice these, inshallah. Okay. And next class, we're gonna go over these things again. Clear, everyone? জি স্যার। All right. Thank you all for joining. Really appreciate it.